Prithu Maharaj advises citizens, engaging your minds, your words, your bodies, and the results of your occupational duties, and being always open-minded, you should all render devotional service to the Lord according to your abilities and the occupations in which you are situated. You should engage your service at the lotus feet of the Lord and the personality of Godhead with full confidence and without reservation. Then you will surely be successful in achieving the final objective of your lives. Вещь 4, глава 21, текст 33. Притху Махараджа дал своим подданным следующее наставление. Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни. Stated in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Karmanatam Abhyarcha, one has to worship the Supreme Personality of Godhead by one's occupational duties. This necessitates accepting the principle of the 4 varnas and 4 ashrams. Prithu Maharaj therefore says, Gunai Sukarma Bhi. This phrase is explained in Bhagavad Gita Chatur Varna Maya Shastam Guna Karma Vibhagasha. The 4 castes of Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras are created by the Supreme Personality of Godhead according to the material modes of nature. And the particular duties discharged by those modes. A person who is situated in the mode of goodness is certainly more intelligent than others. Therefore, he can practice Brahminical activity, namely speaking the truth, always remaining always clean, controlling the mind, controlling the senses, practicing tolerance, having full knowledge about one's self-identity, and understanding devotional service. In this way, he engages himself in the loving service of the Lord as an actual Brahmana, but his aim is to achieve the final interest of life is attained. Similarly, the Kshatriya's duties are to give protection to the citizen, to give all the possessions in charity, and is strictly Vedic in the management of state affairs. В 18 главе Бхагават-гиты сказано, человек должен поклоняться Верховной Личности Бога, исполняя предписанные ему обязанности. Это значит, что человеческое общество должно быть поделено на 4 варны и 4 ашрама. Поэтому Притху Махараджа говорит, Гунай Сва Кармабхи. Объяснение этим словам дается в Бхагават-гите 4.13. 4 касты Брахманы, Кшатрии, Ваши и Шудры созданы Верховной Личностью Бога в соответствии с гунами материальной природы и обязанностями, сопряженными с каждой из этих гун. Тот, кто находится под влиянием гуни благости, безусловно, разумнее других, поэтому он способен исполнять обязанности Брахмана, говорить только правду, держать в повиновении свои чувства и ум, всегда и во всем соблюдать чистоту, проявлять терпимость. Такой человек сознает свою духовную природу и знает науку преданного служения. Если он, как подобает истинному Брахману, будет с любовью служить Господу, он сможет достичь высшей цели человеческой жизни. To give all his possessions in charity, that's the king. To be strictly Vedic in the management of the state affairs, and to be afraid to fight, to be unafraid to fight whenever there's an attack by enemy.
In this way, a Kshatriya can satisfy the Supreme Personality of Godhead by his occupational duties. Similarly, a Vaishya can satisfy the Supreme Godhead by properly executing his occupational duties, engaging himself in producing foodstuff, giving protection to cows, and trading if necessary when there is an excess of agricultural production. Similarly, because Sudras do not have ample intelligence, they should simply engage as workers to serve the higher statuses of social life. Everyone's aim should be to satisfy the Supreme Personality of Godhead by engaging his mind and thinking always of Krishna, his words and offering prayers to the Lord, or preaching about the glories of the Lord, and his body in executing the service required to satisfy the Lord. There are 4 divisions within our body: the head, the arms, the belly, and the legs. Similarly, human society taken as a whole is divided into 4 classes of men according to their material qualities and occupational duties. Thus, Brahminical or intelligent have to execute the duty of the head. The Kshatriyas must fulfill the duty of the arms, and the Vaishya must fulfill the duty of the belly, and the Sudras must fulfill the duty of the leg. In executing the prescribed duties of life, no one is higher or lower. There are such divisions of higher and lower, but since there is actually a common interest to satisfy the personality of Godhead, there is no distinction between them. Подобно этому обязанности кшатрия заключаются в том, чтобы защищать своих подданных, раздавать свое имущество нуждающимся, строго придерживаться ведических принципов в управлении государством и бесстрашно сражаться, отражая нападения врага. Выполняя предписанные ему обязанности, кшатрий может удовлетворить Верховную Личность Бога. Вайшья тоже может удовлетворить Верховного Господа, добросовестно исполняя свои обязанности, то есть производя продукты питания, заботясь о коровах, и если необходимо заниматься торговлей, чтобы продать излишки сельскохозяйственной продукции. Шудры, которые не отличаются большим умом, должны просто служить представителям высших сословий. Однако таким бы делом ни был занят человек, его цель должна заключаться в том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. А для этого его ум должен быть постоянно занят мыслями о Кришне, его речь должна быть молитвой, обращенной к Господу, или проповедью его славы, а тело должно заниматься служением, которое доставляет Господу удовольствие. Подобно тому, как наше тело состоит из головы, рук, живота и ног, человеческое общество, как единый организм, делится на 4 сословия в зависимости от материальных качеств людей и рода их деятельности. Так браманы, составляющие интеллектуальную элиту общества, должны выполнять функции головы, кшатрии – функции рук, вайши – функции живота, а шудры – функции ног. Среди тех, кто выполняет предписанные обязанности, нет вышестоящих и нижестоящих. Формально такое деление существует, но поскольку цель у всех одна – удовлетворить Верховную Личность Бога, между представителями различных сословий, по сути дела, нет никакой разницы. The question may be raised that since the Lord is supposed to be worshipped by great demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, and others, how can an ordinary human being on this planet serve him? This is clearly explained by Prithu Maharaj by the use of the word yatadikara, according to one's ability. If one sincerely executes his occupational duty, that will be sufficient. One does not need to become like Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Indra, Chaitanya, or Nitya Ramanujacharya, whose capabilities are far above ours. Even a Sudra, who is in the lowest stage of life, according to the material qualities, can achieve the same success. Anyone can become successful in devotional service, provided he displays no duplicity. This is explained here that one must be very frank and open-minded. Amai ina.
Резонно спросить, если Господу поклоняются такие великие полубоги, как Господь Брахма, Господь Шива и другие, то что может сделать для него обыкновенный человек, живущий на этой планете? Притху Махараджа ясно отвечает на этот вопрос словом Ядхадикари по мере своих способностей. Если человек добросовестно исполняет свои обязанности, этого будет вполне достаточно, чтобы служить Господу. Вовсе не обязательно обладать могуществом Господа Брамы, Господа Шивы, Индры, Господа Чайтани или Рамануджачари, возможности которых, безусловно, намного превосходят наши. Даже Шудра, который по своим материальным качествам находится на низшей ступени развития, может достичь того же успеха. Достичь успеха в преданном служении может любой человек, если он искренен. В этом стихе говорится о необходимости быть очень честным и чистосердечным. О майнах. Very interesting. Of course, it's a basic principle that doesn't matter what kind of body we have. People want to change their body, they want to change their social status. That won't, generally trying to do that is, of course, a total impediment to spiritual life. But just one has to just be straightforward and honest and offer his work to Krishna, whatever it is, in his occupational dharma, his natural duty. And then we can achieve perfection. One doesn't have to be a Brahmin, he doesn't have to be rich, he doesn't have to give big donations or do spectacular things, but he has to be honest and pure and straightforward. Simple. Тут сказан очень важный принцип. Неважно, в каком теле мы находимся, в какой армии мы находимся. Важно, как мы действуем, и что мы действуем ради Господа и предлагаем плоды своего труда все Господу. И тогда мы достигнем своей цели. To be situated in a lower status of life is not a disqualification for success in devotional service. It sometimes is a good qualification. That's why Krishna doesn't always put devotees into rich, opulent positions. The only qualification is that whether one is a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or Sudra, he must be open, frank, and free from reservations. Then by performing his particular occupational duty under the guidance of the proper spiritual master, he can achieve the highest success in life. As confirmed by the Lord himself, Striyo Vaishyas Tata Sudras Tepi Yanti Param Gatim, 932. Does not matter what one is, whether a Brahmin, Kshatriya, Sudra, Vaishya, or a degraded woman. If one engages himself seriously, now I have to stop there. It doesn't mean that women are all degraded. It means there are degraded women. It's like there's degraded men. But even the point is that even, the prostitute can go back to Godhead if she's somehow thinking of Krishna. In material life, it can be considered a very low position. People, unfortunately, mundane society generally denigrates women. Даже если человек принадлежит к низшему сословию, это еще не значит, что он не может достичь успеха в преданном служении. Единственное, что требуется от человека, будь он браман, кшатри, вайшья или шудра, это быть открытым, искренним и непреклонным в исполнении своего долга. Тогда, действуя под руководством истинного духовного учителя, исполняя предписанные обязанности, он сумеет достичь цели жизни. Господь сам говорит, не имеет значения, какое положение занимает человек, браман или он, кшатри, вайшья, шудра или падшая женщина. Махарадж тут остановился и сказал, что даже падшая женщина, она очень много есть таких примеров, она может достичь совершенства, и в нашем обществе женщин недооценивают.
If one engages himself seriously in devotional service, working with body, mind, and intelligence, he's sure to be successful in going back home, back to Godhead. The Lord's lotus feet are described as Kama Dugagri Pankajam, because they have all the power to fulfill the desires of everyone. A devotee is happy even in this life, because although in material existence, we have many needs, all his material needs are satisfied. And when he at last quits his body, when he goes back home, back to Godhead, without a doubt. Try to remember how many times Prabhupada says without a doubt, because there are devotees who have doubts nowadays. Oh yeah, you can't do it in one life. And Prabhupada was not joking, he was serious, but we have to surrender. Если он будет серьезно заниматься преданным служением, посвятив этому все свои силы, ум и разум, он непременно достигнет успеха и вернется домой к Богу. В этом стихе лотосные стопы Господа названы Кама Бугангри Панкаджам, как они способны исполнить любое желание человека. У людей, живущих в материальном мире, много разных потребностей, но преданный ни в чем не нуждается. Сам Господь удовлетворяет все его материальные потребности, поэтому преданный обретает счастье уже в этой жизни, а когда ему придет пора оставить тело, он обязательно возвратится домой к Богу. Вспомните, сколько раз Прабхупада говорил слово «обязательно», «бессомненно». И у очень многих преданных есть по этому поводу были сомнения, но Прабхупада эти сомнения всегда развеивал. Он всегда говорил «бессомненно». Asavi aneka guno dwara. Pritag vida dravya guna kriyokti bi. Sampajate tartashaya linga nama bi. Vishuddha Vijnana Gana Sarupana. Supreme Personality of Godhead is transcendental and not contaminated by this material world. But although he is concentrated spirit soul without material variety, for the benefit of the conditioned soul, he always accepts different types of sacrificial performance performed with various material elements, rituals and mantras, and offering to the demigods under different names according to the interest and purposes of the performers. Верховный Господь трансцендентен. Его никогда не касается материальная скверна. Он представляет собой чисто концентрированный дух и потому чужд материального многообразия. Однако, заботясь о благе безусловных душ, обусловленных душ, он принимает все, что они приносят ему в жертву. В ходе различных жертвоприношений, в которых используют материальные ингредиенты и которые сопровождаются определенными ритуалами и мантрами, посвященные различным полубогам, эти жертвоприношения называются по-разному, в зависимости от целей, мотивов тех, кто их совершает. Purport. For material prosperity, there are recommendations in the Vedas for various types of yajna. The Bhagavad Gita 3:10 it is confirmed that Lord Brahma created all living beings, including human beings and demigods, and advised them to perform yajna according to material desires. Saha yajna praja shishtva. These performances are called yajna because the ultimate goal is to satisfy the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. The purpose of performing yajnas is to get material benefit, but because the aim is to simultaneously satisfy the Supreme Lord, such yajnas have been recommended in the Vedas. Such performances are, of course, known as karma kanda, or material activities, and all material activities are certainly contaminated by the three modes of material nature. Generally,
The Karmakanda ritualistic ceremonies are performed in the mode of passion, yet the conditioned souls, both human beings and demigods, are obliged to perform these yagas, because without them one cannot be happy at all. Комментарий. Тем, кто стремится к материальному процветанию, Веды рекомендуют проводить различные яги, жертвоприношения. В Бхагавадгите 3.10 также сказано, что создав живые существа, в том числе людей и полубогов, Господь Брахма велел им совершать яги, чтобы удовлетворить свои материальные желания. Эти обряды называют ягиями, потому что их конечная цель – доставить удовольствие Верховной Личности Бога Вишну. Люди устраивают яги, чтобы получить материальные блага, но поскольку главная цель яги – удовлетворить Верховного Господа, Веда предписывает людям совершать яги. Разумеется, подобные обряды относятся к категории кармаканды, материальной деятельности, а любая материальная деятельность всегда осквернена тремя гунами материальной природы. Как правило, ритуальные церемонии, описанные в разделе кармаканды, относятся к гуне страсти. И тем не менее, обусловленные души и люди, и полубоги должны совершать яги, иначе они никогда не смогут обрести счастье. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that these Karmakanda ritualistic ceremonies, although contaminated, contain touches of devotional service, because whenever there is a performance of any yagya, Lord Vishnu is given a central position. This is very important because even a little endeavor to please Lord Vishnu is bhakti and has great value. The tinge of bhakti purifies the material nature of the performances, which by devotional service gradually come to the transcendental position. Therefore, although such yagyas are superficially material activities, the results of such are transcendental. Such yagyas are Surya Yagya, Indra Yagya, Chandra Yagya, and performed in the names of the demigod. But the demigods are bodily parts of the Supreme Personality of Godhead. The demigods cannot accept sacrificial offerings for themselves, but they can accept them for the Supreme Personality of Godhead. This is the department tax collector of the government, cannot collect taxes for his personal account, but can realize them for the government. Any yagya performed with this complete knowledge and understanding is described in Bhagavad Gita as Brahmarpanam, or a sacrifice offered to the Supreme Personality of Godhead. Since no one but the Supreme Lord can enjoy the results of sacrifice, the Lord says he is the actual enjoyer of all sacrifices. Bhoktaram Jagat Tapasam, Sarvaloka Maheshwaram, 529, peace formula. Sacrifices should be performed with this view in mind. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур отмечает, что хотя церемонии, описанные в разделе Кармаканда, осквернены влиянием гун материальной природы, в них есть оттенок преданного служения, поскольку при проведении любой яги главная роль всегда отводится Господу Вишну. Это очень важно, ибо даже самая незначительная попытка доставить удовольствие Господу Вишну относится к бхакти и потому имеет огромную ценность. Присутствие элемента бхакти очищает эти материальные обряды, и в процессе преданного служения они постепенно становятся трансцендентными. Поэтому, хотя на первый взгляд подобные яги могут показаться материальной деятельностью, их плоды трансцендентны. Такие яги, как Сурья-яги, Индра-яги и Чандра-яги, совершаются во имя различных полубогов. Но эти полубоги являются частями тела Верховной Личности Бога. Полубоги не могут забрать жертвенные дары себе, они принимают их, чтобы затем отдать Верховной Личности Бога, так же, как сборщик налогов не присваивает собранные им средства, а передает их в распоряжение правительству. В Бхагавадгите сказано, что всякая яги, совершаемая полным знанием, называется Брахмарпаном.
Что значит жертвоприношение, посвященное Верховной Личности Бога? Никто, кроме Верховного Господа, не сможет наслаждаться плодами жертвоприношений, поэтому Господь говорит, что результаты всех жертвоприношений принадлежат Ему одному. Проводя жертвоприношение, необходимо всегда помнить об этом. Bhagavad Gita 4:24. Brahmarpanam Brahmahavir, Brahmagno Brahmanahutam, Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. The person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of all his contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute, and that which is offered is of the same spiritual nature. The performer of sacrifices must always keep in view that the sacrifices mentioned in the Vedas are meant to satisfy the Supreme Personality of Godhead, Vishnur Arajate Panta, Vishnu Purana 389. Anything material or spiritual done for the satisfaction of the Supreme Lord is understood to be actual yajna, and by performing such yajnas, one gets liberation from material bondage. The direct method of getting liberation from material bondage is in devotional service, comprising the 9 following methods. В Бхагавадгите 4.2.4 сказано: человек, полностью погруженный в сознание Кришны, непременно достигнет духовного царства, потому что он всегда себя отдает духовной деятельности, в которой потребление является абсолютным, и то, что приносится в жертву, обладает той же духовной природой. Совершая яги, не следует забывать, что целью рекомендованных в ведах жертвоприношения является удовлетворение Верховной Личности Бога. Вишну Пурана 3.8.9. Любую материальную или духовную деятельность, направленную на удовлетворение Верховного Господа, следует считать настоящей яги. И совершая такие яги, человек освобождается от материального рабства. Прямой путь к освобождению от материального рабства – это преданное служение, включающее в себя 9 форм деятельности. Ravana Kirtana Smarna Vandanam, Archanam, Pada Sevanam, Archanam Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. Bhagavatam 7.5.23, spoken by Prahlad. The 9-fold processes are described in this verse is Vishuddha Vijnana Gana, by satisfying the Supreme Personality of Godhead directly by transcendental knowledge, concentrated on the form of the Supreme Lord Vishnu. This is the best method for satisfying the Supreme Lord. One who cannot take to this direct process, however, should take to the indirect process of performing yajna for the satisfaction of Vishnu, or yajna. Vishnu is therefore called Yagyapati. Shriya Patim, Yagyapatim, Jagatpatim, 2.9.15. The Supreme Personality of Godhead's deep scientific knowledge is concentrated to the supreme point. For example, medical science knows something superficially, but doctors do not know exactly how things happen in the body. Lord Krishna, however, knows everything in detail. Therefore, his knowledge is Vijnana Gana, because it does not have any of the defects of material science. Supreme Personality of Godhead is Vishuddha Vijnana Gana, concentrated transcendental knowledge. Therefore, even though he accepts karma kanda, materialistic yajnas, he always remains in the transcendental position. Therefore,
The mention of Aneka Guna refers to the Supreme Personality of Godhead's many transcendental qualities, for he is not affected by the material qualities. The different kinds of material paraphernalia, our physical elements, are also gradually transformed into spiritual understanding, because ultimately there is no difference between material and spiritual qualities, for everything emanates from the Supreme Spirit. This is realized by the gradual process of realization and purification. One vivid example of this is Dhruva Maharaj, who took the meditation in the forest to achieve material benefit, but ultimately became spiritually advanced and did not want any benedictions from material profit. He was simply satisfied with the association of the Supreme Lord. Ashaya means determination. Generally, a conditioned soul has a determination for material profit. But when these desires for material profit, but when the desire for material profit is satisfied through performance of yoga, one gradually achieves a spiritual platform. Then his life becomes perfect. Шраванам, Киртана, Вишну, Шмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакхьям, Атманеведамам. Бхагавадгита 7.5.23. В рассматриваемом стихе метод преданного служения, состоящий из 9 видов деятельности, назван Вишудха Вигьяна Гана, что значит непосредственное удовлетворение Верховной Личности Бога и в процессе трансцендентного познания, объектом которого является форма Верховного Господа Вишну. Это лучший способ удовлетворить Верховного Господа. К тому же, кто не может идти прямым путем, придется избрать окольный и совершать яги ради удовлетворения Вишну или яги. Поэтому Вишну называют ягьяпати. Бхагавадгита 2.9.15. Верховная Личность Бога обладает глубочайшим, в высшей степени концентрированным научным знанием. Современная медицина, к примеру, располагает некоторыми знаниями о различных физиологических процессах, но точно сказать, как они протекают, ученые не в состоянии. Однако Господь Кришна знает обо всем в мельчайших подробностях. Такое знание называют Вигьяна Гана, ибо оно способно от всех недостатков, ибо оно свободно от всех недостатков, присущих материальной науке. Верховная Личность Бога есть Вишнудха Вигьяна Гана, концентрированное, трансцендентное знание, поэтому даже принимая от материалистов жертвенные дары карма-канде, Господь сохраняет свое трансцендентное положение. Таким образом, употребленное в этом стихе слово «анека гуна» относится к многочисленным трансцендентным качествам Верховной Личности Бога, поскольку Господь не подвержен влиянию материальных гун. Различные материальные атрибуты или физические элементы тоже постепенно преобразуются в духовное знание, так как в конечном счете между материальным и духовным качествами нет разницы. И то, и другое исходит из высшего духа. Понимание этого постепенно приходит к тому, что стал на пути духовного самосознания и очищения. Яркий пример тому Друва Махараджа, который ушел в лес и стал заниматься медитацией ради того, чтобы обрести материальные блага, но когда он достиг духовного совершенства, то отказался от любых материальных благословений. Ему было вполне достаточно общения с Верховным Господом. Ашая значит настойчивость. Как правило, обусловленная душа настойчиво добивается материальных целей, но если человек удовлетворяет свои материальные желания, совершая жертвоприношения, он постепенно обретает духовное самосознание. Тогда в его жизнь становится совершенной. Get some kind of special vitamins. Everything is valuable in all the food.
They all went out already? Okay, famous verse from Bhagavatam, one of my favorites. Worthy of big discussion. 2, 3, 10. Akama sarvakama va moksha kama udaradi. Tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Everyone, whether a akama, a devotee, no desires, sarva karma, karmi, all desires, or moksha kami, a gyani or yogi, wanting liberation, is encouraged to worship the Supreme Personality of Godhead by the direct method of devotional service. In this way, one can get both material and spiritual profit simultaneously. Это один из любимых стихов Махараджа. Поэтому Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано. Этот стих призывает каждого, будь он акама, преданный, сарвакама, карми или мокша-кама, гьяни или йог, поклоняться Верховной Личности Бога, занимаясь преданным служением. Это принесет человеку как материальное, так и духовное благо. So that verse comes in the Bhagavatam after a long list. What benediction you can get from which demigod. If you're lusty, you can worship Indra and you can get sex. And if you want money, you can worship Kuvera. And if you want power, you worship Brahma. So it's all a long list. And that's what materialist people do. They approach demigods and ask them for benedictions, material benedictions. But it's recommended that whether you have all the desires or you don't have any, best thing is to worship Krishna, because really the goal is to get Krishna. So the primary example, we have many, but Dhruva. Dhruva started out with very big material desire to be king of the universe. But he was benedicted by Narada Muni, who engaged him in bhakti yoga. He didn't even know that. He was just doing whatever Narada Muni said very intensely and then he just forgot his material desires because he got so absorbed in chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya and worshiping the deity. Then he started doing all these super tapasyas, and then he realized Vishnu in the heart. And then he saw the foolishness of material desires, that they're just so insignificant. В Бхагаватам есть много разделов, где описывается каждый полубог, какие материальные блага он даст, если вы будете поклоняться каждому полубогу. Но для нас большим примером, ярким примером Друва Махараджа, у которого были очень большие амбиции, и он хотел стать повелителем всего мира, и он пошел в лес, чтобы медитировать на это, но встретил Нарада Муни, он получил от него наставление, и он очень внимательно следовал этим наставлениям, он читал мантру и Ом Намо Бхагавате Васудевая, и его материальные желания, они просто исчезли, потому что главное — это поклонение Господу Вишну. Thank you all for coming today, and I guess I can't take credit for making you wait so long at the airport.
in one sense, it was good for me. I was praying a lot to Lord Nrsingadev, that I could read more and read books instead of just reading from the computer all the time. So I was sitting there and I had this book from the Nrsinga temple, which had the whole history of that deity coming to, Germany and all the devotees, and then so many prayers to Lord Nrsingadev. So I just sat there reading prayers to Lord Nrsingadev. And they're really nice, and they're very trying to teach us how to really pray and take shelter in the morning. So in one sense, it was good. Inconvenient for all the devotees waiting. I think maybe because I came many times already very recently. Anyway, whatever, it's just random. Krishna has his plan. Vadana Kala Shaya Dharma Sangrahe Sharira Esha Patipadje Chaitana Kriya Palain Palatwena Vibur Vibhavyate Yatanalo Darushu Tad Gunatmakaha. The Supreme Personality of Godhead is all pervading, but he is also manifested in different types of bodies, which arise from a combination of material nature, time, desires, and occupational duty. This different types of consciousness develop just as fire, which is always basically the same, blazes in different ways according to shape and dimension of the wood, or the gas, or the oil, or whatever it is. Верховный Господь пронизывает собой все, и вместе с тем Он проявляет себя в материальных телах различных видов и форм, которые возникают в результате соединения материальной природы, времени, желаний и предписанных обязанностей. Так развиваются разные типы сознания, подобно тому, как огонь, в зависимости от формы и величины поленьев, горит по-разному, хотя природа огня во всех случаях остается неизменной. Преданный, у кого-то включен микрофон, это немножко фонит. Выключите, пожалуйста. Like one time I did a fire yoga in China, they didn't have any ghee. I don't know what kind of oil they gave me, but I put it on and it went up to the ceiling. It went up like kerosene. Some kind of cooking oil, but it's inconceivable what these cooking oils people use, and they're not really food. They're meant for fire, they're meant for oil. But it was interesting. But different kinds of things burn differently. Some things will barely burn. I think it was Jamuna's wedding. They didn't have much money, and Shamasundar, instead of buying butter, he bought margarine and melted margarine to put on the fire. But when they put the margarine on the fire, it just goes. Prabhupada laughed. This marriage is off to a good start. Марадж вспоминает, что в Китае на яге они делали яги, у них не было ги, и вместо ги они лили непонятно что, какое-то масло, керосин. А еще он рассказывает, что когда на свадьбе Ямуны не было, у них мало было денег, и у них не было тоже ги, и Шьямасундар он положил в огонь не масло, а маргарин. И он начал вот так вот как-то плюхать как-то странно. И Шрила Прабхупада смеялся очень сильно.
Report. The Supreme Personality of Godhead constantly lives with the individual soul as Paramatma. The individual soul is awareness in according with his material body, which he attains by virtue of Prakriti, the material nature. The material ingredients are activated by the force of time, and thus the three material modes of nature are manifest. According to his association with the three modes of nature, the living entity develops a particular type of body. In animal life, the material mode of ignorance is so prominent that there is very little chance of realizing the Paramatma, who is also present within the heart of the animal. But in the human form of life, because of developed consciousness, Chaitanam, one can be transferred from ignorance and passion to goodness by the results of his activities, Kriya Phalattvena. A human being is therefore advised to associate with spiritual advanced personalities. The Vedas give the direction, Tad Vigyanartam Sagarum Eva Vigachat. In order to reach the perfection of life, understand the real constitutional, one must approach his spiritual master. Комментарий. Верховная личность Бога в аспекте параматмы всегда находится рядом с индивидуальной душой. Сознание индивидуальной души зависит от типа материального тела, полученного ею от пракрити, материальной природы. Материальные элементы переводятся в движение энергии времени, в результате чего возникают три материальные гуны. И в зависимости от того, под влиянием каких гун живое существо находится, оно получает тело того или иного типа. Душа, оказавшаяся в теле животного, находится под таким сильным влиянием гуны невежества, что практически лишена возможности постичь параматму, которая также находится в сердце животных. Но душа, получившая тело человека, обладает достаточно развитым сознанием, читаном, чтобы в результате своей деятельности крия пхалатвена выйти из-под влияния гун невежества и страсти и достичь уровня гуна благости. Поэтому Священное Писание рекомендует человеку общаться с духовно возвышенными личностями. В Ведах Мундака Упанишат 1.2.12 сказано, чтобы достичь совершенства, то есть осознать свою истинную изначальную природу, человек обязан обратиться к духовному учителю. Paramatma, who is also present within the heart of an animal, but in the human form of life, because of developed consciousness, Chaitananam, one can be transferred from ignorance and passion to goodness by the result of the activities. The human being is therefore advised to associate with spiritual advanced personality. So, Gurum eva vigachat, one must. It is not optional. It is imperative that one approach the spiritual master, for by such association one proportionately develops a consciousness toward the Supreme Personality of Godhead. The highest perfection of life of such consciousness is called Krishna consciousness. According to the body given by Prakriti or nature, one's consciousness is present. According to the development of consciousness, one's activities are performed. According to the purified of one's activities, one realizes the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's hearts. Гуру эва би гачет значит, что человек обязан без этого не обойтись. Человек должен обратиться к духовному учителю, потому что благодаря общению с ним сознание человека будет все больше и больше сосредотачиваться на верховной личности Бога, и достигнув высшей точки своего развития,
превратиться в сознание Кришны. The highest perfection of such consciousness is called Krishna consciousness. According to the body given by Prakriti or nature, one's consciousness is present. According to the development of consciousness, one's activities are performed. And according to purified activities, one realizes the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. The example given herein is very appropriate. Fire is always the same, but according to the size of the fuel of the burning wood, the fire appears to be bright, curved, small, big, etc. Тело, полученное живым существом от пракрити, материальной природы, определяет уровень сознания живого существа. Степень развития сознания определяет характер его деятельности, а чистота этой деятельности определяет его способность постичь верховную личность Бога, пребывающую в сердце каждого. According to the development of consciousness, God realization is present. In the human form of life, it's recommended that one undergo different types of penances and austerities described in the Bhagavad Gita. Karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, and bhakti yoga. Like a staircase, yoga has different steps reaching the topmost floor. And according to one's position upon the staircase, it is understood to be situated in karma yoga, jnana yoga, dhyana, or bhakti yoga. Of course, bhakti yoga is the topmost step in the staircase, realization of the Supreme Personality of Godhead. In other words, according to one's development of consciousness, one realizes his spiritual identity. And when one thus existential position is purified fully, he becomes situated in Brahmananda, which is ultimately unlimited. Therefore, the Sankirtan movement, contributed by the Supreme Personality of Godhead, as Lord Chaitanya, is the direct and easiest process of coming to the purest form of Krishna consciousness. Krishna consciousness, the platform on which the Supreme Personality is fully realized. Directions for performing different types of yagyas are specifically arranged for the highest realization of the Supreme Lord, as confirmed in Bhagavad Gita by the Lord himself. Yayatamam prapadyante vasudeva sarvamiti. Comes to Taiva Vajamyaham. The Supreme Personality of Godhead is realized according to the proportion of one's surrender. Full surrender, however, occurs when a man is perfectly in knowledge. Приведенный в этом стихе пример очень точен. Огонь всегда одинаков в зависимости от величины и формы поленья. Пламя может быть прямым, изогнутым, маленьким, большим и так далее. Глубина сознания Бога зависит от уровня развития сознания живого существа. Поэтому тем, кто получил человеческое тело, рекомендуется совершать различные аскезы, описанные в Бхагават-гите. Карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога и бхакти-йога. Йога подобна лестнице, ведущей к совершенству. Люди, стоящие на различных ступенях этой лестницы, занимаются соответственно карма-йогой, гьяна-йогой, дьяна-йогой или бхакти-йогой. Бхакти-йога, безусловно, является высшей ступенью в процессе достижения верховной личности Бога. Иными словами, на определенном этапе развития сознание человека начинает осознавать свою духовную природу и полностью очистившись от материальной скверны, достигает Брахмананды, которая является поистине беспредельной. Поэтому движение Санкиртаны, основанное верховной личностью Бога Господом Чайтани,
Это прямой и самый легкий метод обрести наиболее чистую форму сознания Кришны и постичь верховную личность Богу. Указания, рекомендующие проводить различные жертвоприношения, даны для того, чтобы помочь человеку достичь высшей ступени сознания Верховного Господа и в Бхагавадгите. Сам Господь говорит об этом. Бхагавадгита 4.11. Человек достигнет Господа, Верховной Личности, в той мере, в которой он предается Ему. Однако полностью предаться Господу может только тот, кто обладает совершенным знанием. Supreme Personality of Godhead is realized according to Bhavanam Jamanam Angante, Gyanamam Prapajate, Vasudeva Sarvamati Sarvamahatma Subodham. After many, many births of knowledge, one comes to me. Such a great soul is very rare. Бхагавадгита 7.19. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. One devotee in Japan, he asked a question because he read this, and then he said, well, it says it just takes a long time, but in Buddhism, they say you can get right away. Один преданный в Японии спросил вопрос, он прочитал это и сказал, что здесь написано, что надо заниматься всем очень долгое время, а в буддизме ты достигаешь всего прямо сразу. But what it means is by jnana or other yoga, it can take a really long time to get to bhakti. When you're at bhakti, then it can be instant. You're already actually, if one is absorbed in bhakti yoga, then he's already achieved perfection. It doesn't take a long time by practicing bhakti, but by other means it takes a long time. Наоборот, в бхакти-йоге все берет намного меньше времени, чем гьяна. Гьяна и другими йогами надо заниматься очень упорно и долго. А бхакти-йоге можно достигнуть всего очень быстро. Ahom mamami vitaranchanugraham Harim Gurum Yagya Bhujam Adishwaram Swadharma Yogena Yajanti Mamaka Nirantaram Choni Tade Drida Vritaha. Good word there. Supreme Personality of Godhead is the master and enjoyer of the results of all sacrifices. He is the Supreme Personality of God, Master as well. All of your citizens on the surface of the globe who have a relationship with me and who are worshiping me by dint of your occupational duties are bestowing your mercy on me. Therefore, my holy citizens, I thank you. Господь, Верховная Личность, Владыка всех жертвоприношений, наслаждающийся их плодами, и Он же Верховный Духовный Учитель всех живых существ. Каждый из вас, моих подданных на этой планете, кто поклоняется Господу, исполняя свои обязанности, дарует мне милость. И за это, о мои подданные, я благодарен вам. Report. Maharaj Cricket advice to his citizens to take the devotional service is now concluded in two ways. He has repeatedly advised persons who are neophytes
to engage themselves in devotional service according to the capacities of the different orders of spiritual and material life. But here he specifically thanks those already engaged in such devotional service to Supreme Personality of Godhead, who is actually the enjoyer of all sacrificial ceremonies and who is also the supreme teacher, is Antarami or Paramatma. There is specific mention of the word Guru, which indicates the Supreme Personality is Chaitya Guru. The Supreme Personality in his Paramatma feature is present in everyone's heart. And he's always trying to induce the individual soul to surrender to him and engage in devotional service. Therefore, he is the original spiritual master. He manifests himself as a spiritual master, both internally and externally, to help the conditioned soul in both ways. Therefore, he has been mentioned herein as Guru. It appears, however, that in the time of Maharaj Prithu, all the people on the surface of the globe were his subject. Most of them, in fact, almost all of them, were engaged in devotional service. Therefore, he thanked them in a humble way for engaging in devotional service and thus bestowing their mercy upon him. In other words, in a state where citizens and the head of state are engaged in devotional service under the Supreme Personality of Godhead, they help one another and are mutually benefited. Обратившись к своим подданным, Махараджа Притху призвал их встать на путь преданного служения, и данным стихом он как бы подводит двойной итог этой части своей речи. Обращаясь к неофитам, он несколько раз посоветовал им заниматься преданным служением в соответствии с тем положением, которое они занимают в системе 4 варн и ашрамов. Но здесь он прежде всего благодарит тех, кто уже служит Верховному Господу, истинному наслаждающемуся плодами всех жертвоприношений Верховному Учителю, Антариям или Параматме. Слово «гуру», употребленное в этом стихе, относится непосредственно к Верховной Личности Бога, выступающей в роли Чайтья-гуру. В образе Параматмы Верховный Господь находится в сердце каждого и всегда пытается побудить живое существо предаться Ему и стать на путь преданного служения. Вот почему Господа называют изначальным духовным учителем. Как духовный учитель Господь действует изнутри и извне, стараясь помочь обусловленной душе. Поэтому Махараджа Притху называет его гуру. Кроме того, из этого стиха явствует, что в те времена все люди, жившие на земле, были подданными Махараджа Притху. Большинство из них, практически все занимались преданным служением Господу. Поэтому Махараджа Притху смиренно поблагодарит своих подданных за то, что они занимаются преданным служением, тем самым оказывая ему милость. Иными словами, если глава государства и его подданные служат Верховной Личности Бога, они помогают друг другу и приносят друг другу благо. Najatu Teja Prabhaven Maharadvis Chikikshaya Tapasya Vidyaya Cha Dedi Yamane Jitta Devatanam Kule Swayam Raja Kulad Dajanam. The Brahmanas and Vaishnavas are personally glorified by their characteristic powers of tolerance, penance, knowledge, and education. By dint of all these spiritual assets, Vaishnavas are more powerful than royalty. It is therefore advised that the princely order not exhibit its material prowess before these two communities and should avoid offending them.
Браманы и вайшнавы славятся своей терпимостью, аскетичностью, глубокими познаниями и образованностью. Благодаря этим духовным достояниям вайшнавы обладают большим могуществом, чем члены царских семей. Поэтому говорится, что правители должны стараться не оскорблять браманов и вайшнавов и не кичиться перед ними своим материальным могуществом. Important instruction. Krishna Maharaj has explained in the previous verse the importance of devotional service for both the rulers and the citizens of the state. Now he explains how one can be steadily fixed in devotional service. The Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, while instructing Rupa Goswami, has compared the devotional service to the Lord with a creeper. The creeper has a feeble stem and requires the support of another tree to grow. And while growing, it requires sufficient protection so that it may not be lost. While describing the system of protection for the creeper of devotional service, Chaitanya Mahaprabhu has especially stressed protection from offenses under the lotus feet of the Vaishnava. Such Vaishnavas are called Vaishnava Aparad. Aparad means offense. If one commits Vaishnava Aparada, all of his progress in devotional service will be checked. Even though one is very much advanced in devotional service, if he commits offenses to the feet of the Vaishnava, his advancement is all spoiled. In the Shastras, it is found that a very great yogi, Durvasa Muni, committed Vaishnava Aparad, and thus for 1 full year had to travel all over the universe, even to Vaikuntha Loka, to defend himself from the offense. At last, even when he approached the Supreme Personality of Godhead in Vaikuntha, he was refused protection. Therefore, one should be very careful about committing offenses at the feet of a Vaishnava. The most grievous type of Vaishnava is Guru Aparada, which refers to offenses at the lotus feet of spiritual men. In the chanting of the holy name of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, this Guru Vaparada is considered to be the most grievous offense. Karor Avagya Shuti Shastra Nindanam. There are 10 offenses committed against the chanting. And the first offense are disobedience to spiritual master and blasphemy of the Vedic literature. В предыдущем стихе Притху Махараджа объяснил, насколько важно, чтобы глава государства и его подданные занимались преданным служением Господу. Давая наставление Шри Рупе Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху сравнил преданное служение Господу с лианой. У лианы слабый стебель, поэтому для того, чтобы расти, она нуждается в опоре и в виде другого дерева. Кроме того, пока лиана растет, необходимо всячески оберегать ее, чтобы она не погибла. Говоря о том, как нужно ухаживать за лианой преданного служения, Шри Чайтанья Махапрабху особо подчеркивал, что ее необходимо оберегать от оскорблений, наносимых лотосным стопам вайшнава. Такие оскорбления называют вайшнава апарадхами. Апарадха значит оскорбление. Тот, кто совершает вайшнава апарадхи, перестает духовно развиваться. Какого бы высокого уровня в преданном служении не достиг человек, если он нанесет оскорбление лотосным стопам вайшнава, все его достижения будут сведены на нет. В шастрах рассказывается о великом йоге Дурвасе Муни, который, спасаясь от последствий вайшнава апарадхи, целый год метался по вселенной, и даже когда он в конце концов достиг Вайкунта Локи и попросил защиты у Верховной Личности Бога, то получил отказ. Поэтому мы должны быть очень осторожными и стараться не наносить оскорбления лотосным стопам вайшнава. Самая тяжелая вайшнава апарадха – это гурва апарадха, оскорбление лотосных стоп духовного учителя. Среди оскорблений, которые можно нанести святому имени Господа, гурва апарадха считается самым тяжким. Гурор Аваджья Шрути Шастра Ниндалам.
Падма Пурана. Из 10 оскорблений святого имени самое серьезное — это неповиновение духовному учителю и поношение ведических писаний. One thing to remember is that these 10 offenses is not, just while we're chanting, we make offense. Mostly we make the offense when we're not chanting. We offend devotees. Usually that's not while we're chanting, hopefully. Although we may, sometimes we're chanting and some anger or the devotee comes up and then we're not really chanting and we're just, something is happening, but most of the offenses happen not all, there's 24 hours in the day. We have to be always alert to be doing the good stuff. Большинство оскорблений — это не когда мы повторяем джапу, святые имена, а когда мы не повторяем святые имена, мы тогда можем оскорбить и вайшнавов, можем оскорбить кого-то другого. И мы этим занимаемся практически 24 часа в день. A simple definition of a Vaishnava given by Srila Chaitanya Mahaprabhu is a person who immediately reminds one of the Supreme Personality of Godhead. Krishna is a Vaishnava. And that's why we try to dress like Vaishnava and wear tilak. That will remind people of Krishna. Or if we're not doing it, we try to give them a book or we go out and chant. So somehow or other we're reminding people of Krishna. Самое простое определение вайшнава дал Шри Чайтанья Махапрабху. Вайшнавам следует считать человека, при виде которого мы сразу вспоминаем о верховной личности Бога Кришны. A Vaishnava or a learned Brahman is therefore designated as a Brahmana Vaishnava, Brahmana Pandit, or a Vaishnava and Brahmana. In other words, a Vaishnava is supposed to be a Brahmana already, but a Brahmana may not be a pure Vaishnava. When a person understands his pure identity, Brahma Janati, he immediately becomes a Brahmana. In the Brahmana stage, one's understanding of this absolute truth is mainly based on the impersonal view. When the Brahmana, however, rises to the platform of personal understanding of the Supreme Godhead, becomes a Vaishnava. A Vaishnava is transcendental even to the Brahmana. In the material conception, the position of a Brahmana is the highest in human society, but a Vaishnava is transcendental even to the Brahmana. Both the Brahmana and the Vaishnava are spiritually advanced. A Brahman's qualification are mentioned in Bhagavad Gita: truthfulness, mental equanimity, control of the senses, power of tolerance, simplicity, knowledge of the absolute truth, firm faith in the scriptures, and practical application of the Brahminical qualities of life. In addition to all these qualifications, when one fully engages in the transcendental loving service of the Lord, he becomes a Vaishnava. В данном стихе говорится о вайшнавах и о браманах. Вайшнав — это браман, обладающий знанием, поэтому вайшнавов иногда называют браманами-вайшнавами, браманами-пандитами или вайшнавами и браманами одновременно. Иными словами, вайшнав всегда является браманом,
тогда как браман может и не быть чистым вайшнавом. Осознав свою духовную природу Брама Джанати, человек сразу становится браманом. Представление человека, достигшего уровня брамана, об абсолютной истине в основе своей являются безличными. Но когда браман постигает Верховного Господа как личность, он становится вайшнавом. Вайшнав трансцендентен даже по отношению к браману. С материальной точки зрения браман занимает в обществе самое высокое положение, но вайшнав превосходит даже брамана. И браман, и вайшнав находятся на очень высокой ступени духовного развития. Качество брамана перечислено в Бхагавадгите: правдивость, уравновешенность, умение сдерживать чувства, терпимость, простота, знание абсолютной истины, непоколебимая вера в священные писания и применение браманических качеств в повседневной жизни. А когда человек, обладающий всеми этими качествами, посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу, он становится вайшнавом. The Vaishnav's qualifications are mentioned in Bhagavad Gita: truthfulness, mental equanimity, control of the senses, power of tolerance, simplicity, knowledge of the absolute truth, firm faith in the scriptures, and practical application of Brahminical qualities in life. In addition to all these qualifications, when one fully engages in the transcendental loving service of the Lord, he becomes a Vaishnava. Prithu Maharaj warns his citizens who are actually engaged in the devotional service of the Lord, take care against offenses to the Brahmanas and Vaishnavas. Offenses at their lotus feet are so destructive that even the descendants of Yadu, who were born in the family of Lord Krishna, were destroyed due to offenses at their feet. The Supreme Personality of Godhead cannot tolerate any offenses at the lotus feet of the Brahmanas and Vaishnavas. Sometimes, due to their powerful position, princes or government servants neglect the position of the Brahmanas and Vaishnavas, not knowing that because of their offense, they will be ruined. Качества брамана перечислены в Бхагавадгите: правдивость, уравновешенность, умение сдерживать чувства, терпимость, простота, знание абсолютной истины, непоколебимая вера в священные писания и применение браманических качеств в повседневной жизни. А когда человек, обладающий всеми этими качествами, посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу, он становится вайшнавом. Притху Махараджа призывает всех подданных, уже занятых преданным служением Господу, быть осторожными и не наносить оскорблений браманам и вайшнавам. Оскорбления лотосных стоп браманов и вайшнавов столь пагубны, что из-за таких оскорблений погибли даже потомки Яду, ближайшие родственники Господа Кришны. Верховная личность Бога не прощает оскорблений, нанесенных лотосным стопам браманов и вайшнавов. Случается, что цари или чиновники, облеченные огромной властью, проявляют неуважение к браманам и вайшнавам, не ведая того, что подобные оскорбления неминуемо приведут их к гибели. Brahmana Deva Purusha Puratano Nityam Harir Yach Charanam Vivandanat Avapa Yasmin Anupayinim Yasho Jagat Pavitram Cha Mahatamagahini. The Supreme Personality of Godhead, the ancient eternal Godhead, who is foremost amongst all great personalities, obtain the opulence of his staunch reputation, which purifies the entire universe by worshiping the
lotus feet as Brahmins and Vaishnavas. Поклоняясь лотосным стопам браманов и вайшнавов, Верховная Личность Бога, предвечный Господь, древнейший и величайший, держал в себе неувядаемую славу, которая очищает всю Вселенную и является одним из его достояний. Purport. The Supreme Personality is described as Brahmanya Dev. Brahmanya refers to the Brahmanas, the Vaishnavas, or the Brahminical culture, and Deva means worshipable Lord. Therefore, unless one is on the transcendental platform of being a Vaishnava, or on the highest platform of material goodness as a Brahmana, he cannot appreciate the Supreme Personality of Godhead. In the lower stage of ignorance and passion, it is difficult to appreciate or understand the Supreme Lord. Therefore, the Lord is described herein as the worshipable deity for persons in Brahminical and Vaishnava culture. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya, Namo Namaha. Vishnu Purana 1:1965. Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the prime protector of Brahminical culture and the cow. Like Lord Chaitanya said, Brahminical culture is the cow. Without knowing and respecting it, one cannot realize the science of God. And without knowledge, any welfare activities or humanitarian propaganda cannot be successful. The Lord is Purusha, or the supreme enjoyer. Not only is he the enjoyer when he appears as a maintained, manifested incarnation, but he's the enjoyer since time immemorial. When the very beginning, Puratana, and eternally Nityam, Yatcharanam Bhavabhavyam. Prithu Maharaj said that the Supreme Personality of Godhead attained his opulence of eternal fame simply by worshiping the lotus feet of the Brahmanas. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord does not need to work or achieve material gain, since he is perpetually supremely perfect. He does not need to obtain anything, but still it is said that he attained his opulence by worshiping the lotus feet of the Brahmanas. These are his exemplary actions. When Lord Sri Krishna was in Dwarka, he offered his respects to bowing down at the lotus feet of Narada. When Sudama Vipra came to his place, he personally washed his feet and gave him a seat on his personal bed. Although he is the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna offered his respects to Maharaj Yudhishthira and Kunti, and Krishna, Lord's exemplary behavior is to teach us. We should learn from his personal behavior how to give protection to the cow, how to cultivate Brahminical qualities, and how to respect the Brahmanas and the Vaishnavas. The Lord says in Bhagavad Gita, Yad yada charati shestas tat evetaro janaha. If the leading personalities behave in a certain manner
Others will follow automatically. Who can be more leading persona than the Supreme Personality of Godhead, and whose behavior could be more exemplary? It is not that he needed to do all these things to gain material gain, but all of these acts were performed just to teach us how to behave in the material world. Верховный Господь назван здесь в Брамане Дева. В Брамане это браманы, вайшнавы и браманическая культура, а Дева значит Господь, которому поклоняются. Иначе говоря, по достоинству оценить верховную личность Бога способны только те, кто достиг трансцендентного уровня вайшнавы или высшего материального уровня браманы, находящиеся в гуне благости. Людям, находящимся на более низких ступенях развития, то есть тем, на кого оказывает влияние гуны невежества и страсти, трудно по достоинству оценить или постичь Верховного Господа. Поэтому в данном стихе Господь назван божеством, которому поклоняются приверженцы браманической и вайшнавской культуры. Намо Брамане Девая, Брамана Хитая Ча, Ягат Хитая Кришная, Говиндая Намо Намага, Вишну Пурана 1.19.65. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, главный защитник коровы браманической культуры. Тот, кто не знает этого и не почитает должным образом браманов и коров, не способен достичь науки о Боге. И без знания этой науки никакая благотворительная деятельность, никакая проповедь гуманизма не будет иметь успеха. Господь Пуруша, Верховный Наслаждающийся, Он наслаждается не только, когда воплощается на земле, Он наслаждается с незапамятных времен, Пуратана, и вечно, Нитьям. Притху Махараджи говорит, что Господь, Верховная Личность, снискал вечную славу, которая является одним из его достояний, поклоняясь лотосным стопам браманов. В Бхагавадгите сказано, что Господу не нужно трудиться ради того, чтобы достичь каких-либо материальных целей. Он совершенен и самодостаточен, поэтому он ни в чем не нуждается. И тем не менее говорится, что он обрел свои достояния, поклоняясь лотосным стопам браманов. Господь поклоняется браманам, чтобы подать пример людям. Когда Нарада посетил Господа Шри Кришну в Двараке, Господь выразил ему свое почтение, склонившись к его лотосным стопам. А когда Господу Кришне пришел Судама Випра, Господь омыл ему стопы и усадился на свое ложе. Господь Шри Кришна является верховной личностью Бога, но несмотря на это он выражал почтение Махараджи Юдхиштире и Кунти. Такое поведение Господа – урок для каждого из нас. Следуя его примеру, мы должны защищать коров, развивать в себе браманические качества и оказывать почтение браманам и вайшнавам. В Бхагавадгите 3.21 Господь говорит: наблюдая за поступками и поведением сильных мира сего, обыкновенные люди непроизвольно следуют их примеру. Кто может быть более сильным и великим, чем Верховная Личность Бога? Кто может подать лучший пример? Господь вел себя таким образом не для того, чтобы получить какую-либо материальную выгоду, а чтобы получить нас тому, как нужно вести себя в материальном мире. Supreme Personality of Godhead is described herein as Mahat Tama Agrani. Within this material world, the Mahatamas are great personalities of Lord Brahma and Lord Shiva, but he is above them all. Narayana Parovyaktata. The Supreme Personality of Godhead is in a transcendental position above everything created within this material world. His opulence, his riches, his beauty, his wisdom, his knowledge of renunciation, and his reputation are all Jagat Pavitram,
universally purifying. The more we discuss his opulences, the more the universe becomes purer and purer. In the material world, the opulences possessed by the material person are never fixed. Today, one may be a very rich man. Tomorrow, he may be very poor. Today, one is very famous. Tomorrow, he may be infamous. Верховный Господь назван здесь Махаттама Агарани. В материальном мире есть такие Махаттамы, великие личности, как Господь Брахма и Господь Шива, но Верховный Господь неизмеримо выше всех их. Верховная личность Бога всегда занимает трансцендентное положение, находясь за пределами всего, что существует в материальном мире. Его достояние, богатство, красота, мудрость, сила, отрешенность, слава Джагат Павитрам ощущает всю Вселенную. Чем больше мы говорим о его достояниях, тем чище становится Вселенная. We see that all the time. There's so many stories of people going broke or very poor people getting rich all of a sudden. Right? Мы можем это наблюдать очень часто. Like, well, poor people, like one young boy, he was a student, I think, no money, but he designed that Hotmail, and then he sold it for $600 million or something. I don't know what he did with the money. Especially with these big athletes, you see them, they get so much money, and then a few years later, they're bankrupt or they're in prison or something. Мы можем наблюдать, как иногда у бедного мальчика вдруг появляются большие деньги, или когда какие-то спортсмены, которые очень много зарабатывают, потом заканчивают свою жизнь в тюрьме. But spiritual opulence, of course, we can delay our progress, but generally it's never lost. Unless one becomes Guru Druha. Then he can lose. Духовная деятельность, она никогда не проходит. Она всегда накапливается. Наше служение гуру, мы все это можем наблюдать, что только материальное приходящее, духовное, оно остается вечно. Supreme Personality of Godhead, not only in the spiritual world, but in the material world, Lord Krishna's reputation is fixed, and his book of wisdom, Bhagavad Gita, is still honored. Everything pertaining to the Supreme Personality of Godhead is eternally existing. Чем больше мы говорим о его достояниях, тем чище становится Вселенная. Достояние, которым обладает человек, живущий в материальном мире, приходящий. Сегодняшний богач завтра может стать бедняком, а великая знаменитость покрыть себя позором. Материальные достояния не останутся с их обладателем навсегда. Но все 6 достояний Верховного Господа принадлежат ему вечно, и они неотделимы от него не только в духовном, но и в материальном мире. Слава Господа Кришны нетленна, а Бхагаватгиту, книгу мудрости, от которой запечатлены его слова, почитают и ныне. Все, принадлежащие Верховной Личности Бога, существуют вечно. Yad Sevaya Shaya Bruha Shaya Swarat Viprapriyas Tushiti
Kamanishvara Tadeva Dharma Puraya Vinithitai Sarvatmana Brahma Kulam Nishevayatam. The Supreme Personality of Godhead, who is everlastingly independent and who exists in everyone's heart, is very pleased with those who follow in his footsteps and engage without reservation in the service of the descendants of the Brahmanas and Vaishnavas. For he is always dear to Brahmanas and Vaishnavas, and they are always dear to him. Верховный Господь ни от кого не зависящий и пребывающий в сердце каждого живого существа очень доволен теми, кто ведет по его стопам и целиком посвящает себя служению потомкам браманов и вайшнавов, ибо он всегда дорог браманам и вайшнавам, и они всегда дороги ему. It is said that the Lord is most pleased when he sees one engage in the service of his devotee. Vaishnav Seva, Nama Sankirtan. By these two things, one can quickly get the lotus feet of Krishna. He does not need any service from anyone because he is complete, but it is in our own interest to offer all kinds of service to the Supreme Personality of Godhead. These services can be offered to the Supreme Person, not directly, but through the service of Brahmanas and Vaishnavas. Narottam Das Thakur sings Chadiya Vaishnava Seva, Nishtara Vayechi Keba, which means that unless one serves the Vaishnavas and Brahmanas, one cannot get liberation from the clutches of material clutches. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also says, Yasya Prasadat Bhagavat Prasada. By satisfying the senses of the Supreme Master, one can satisfy the senses of the Supreme Personality of Godhead. Thus, this behavior is not only mentioned in the scriptures, but also followed by acharyas. Prithu Maharaj advised his citizens to follow the exemplary behavior of the Lord himself and thus engage in the service of the Brahmanas and the Vaishnavas. Говорится, что Господь больше всего доволен теми, кто служит Его преданному. Сам Господь не нуждается в нашем служении, поскольку Он самодостаточен, но в наших интересах служить Ему всеми доступными нам способами. Однако мы лишены возможности непосредственно служить Верховному Господу. Чтобы служить Ему, мы должны служить браманам и вайшнавам. В одной из песен Шрила Нароттамы Дас Такура есть такие слова: «Только служа вайшнавам и браманам можно вырваться из сетей материальной природы». Шрила Вишванатх Чакраварти Такур также говорит: «Ясья прасада, Бхагават прасада». Удовлетворяя чувство духовного учителя, мы удовлетворяем чувство Верховной Личности Бога. Примеры такого служения можно встретить не только в священных писаниях, но и в жизни великих ачарьев. Притху Махараджа советовал своим подданным последовать примеру самого Господа и посвятить свою жизнь служению браманам и вайшнавам. Okay, I'll stop there. Today is Mahayagya, Super Mahayagya, Mahayagya. Rath Yatra is a great historical event in Tel Aviv, right? How big deities will you have? Huh? Small deities, temple deities. How big are they? Well, pretty, not like the ones we had in Haifa. In Haifa, they had like this, Bigger. and the card and everything. And we have besides deities, Swadharpriya deities, and our festival side. Oh, really? Yeah. Ooh.
was, it will be hiding in a tent, but but the devotees can. Yeah. All right. So any comments or questions? Please, everybody come for the Rath Yatra. Keep a big smile, dance. And pray that all these people will remember. Prabhupada said, anyone sees the Jagannath cart go by, that at the time of death, when they're remembering their whole life, they'll stop there. It's a very auspicious event. Haribol. Gaurang. Hare Krishna. Any comment or question Thank you from very anybody? У кого-то есть вопросы? Okay, thank you very much. Well, Thank you, And- Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. thank you for trying to wait for me at the airport. I think it was harder for you than for me. It's just one of those things like, every once in a while, Krishna makes us wait. See, waiting is taking advantage of waiting time is sometimes very difficult when you have no idea how long you have to wait. But somehow I said, okay, I'll just keep reading the string of prayers. Whatever happens will happen. So it wasn't that bad. Physically not very comfortable, but so many people were. So I didn't feel very, prejudiced against them. They're just picking out, sometimes they just have they have a drill or something, right? And for a couple of days, they have to practice instead of just letting almost everybody in. Different things are going on. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Rama Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare.